এভাবে বেল কুড়াইয়ে নেব। জল দিয়ে দেব। ভালো করে চটকায় নেব আর অল্প জল দিয়ে দিব। গুলো এভাবে ফেলে দিব আষাঢ় বিচি। এখন চিনি দিয়ে দেব, 1 কাপ দিয়ে দিব। ভালো করে গুলিয়ে নিব। 1 কাপ দুধ দিয়ে দেব। আবার গুলিয়ে নিব দুধ আর চিনি একসঙ্গে। হয়ে গেল বেলের শরবত।